Efuuse namulanda ng'amabeere g'embwa. Naye tolinayo ekigambo kirala kyesobola kuteekaawo kuba mwana namulanda ng'amabeere g'embwa nkikooye. Kakati manyisa tubeere creative tuyiyeyo akantu akalala. Efuuse namulanda ng'ensonga za poliisi ezitaggwa. Tolaba mu kiyinza okukola muganda wange. Oba efuuse namulanda nga fayiro okulemerewa OC. Njagala ekintu omuntu kyamanyi mbu kifuuka namulanda. Seeka siri mu kugunjawo Luganda lupya. Okkirizibwa olina amaanyi agagunjawo. Ya first son General Muhoozi Kainerugaba ono nga ye CDF efuuse namulanda ng'amabeere g'embwa. Anti olunaku olwaleero Ibrahim Ssemujju Nganda agamba nti akulira amagye bw'avaayo n'agamba nti agenda kuwagira President Museveni mu kisanja ekiddako aba amenye etteeka ly'amagye kuba amagye tegalina kuba partisan, tegeenyigira mu partisan politics. Naye waliwo ebintu ebimu ng'abantu abamwagala bwagazi kwogera ne mutwogeza. Oli mwana abantu abamu namwe mutereereeko. Oli ye taata we. What do you expect? Ebyataata tebikola mu governinga ya ggwanga. Gwe naye kwambera muli amannyo naawe. Seeka nkuyigiriza eggwanga. Tolina byonjigiriza ku musaayi. Omusaayi tegukola mu ggwanga, bino bya bufuzi. Tebikola mu musaayi. Omanyi bayita omusaayi. Omusaayi amwegaanyi. Onakomba ky'amanyi. Omusaayi mu magye bwogera bagamba ne mama omutunuzeemu emmundu. Mu magye gwali ogenzeko mu magye. Ng'atunuza mu mmange mu. Omutunuzaamu. Kasita abaduuyi. Kasito ingira amajenze nali maje walo tunuzako mama emuntu ate na musanga we musanga dui mutunuzamu bandagira nendayira tata wo mukuba amanda kasitaba no mwana wo mukube amaje bwega tyo nze ndi munna maje akugulira amaje bagagunjawo bugonja bwo yaterera nawe walo kagadi agamba ekyobuntu gwe alina okutunuza mutata we mundu terera damu amagezi gwe tolimbwa nti bakuwa order eri anti amaje gatambulira ku order ode yani ya mukubwa yani kyengugamba amaje gatambulira ku order komba manyo bwe bangamba data mama wonga mukuba akasaba aduyi wange simutawe kubanga kwe kugano genda maje sigagenda mu toina kyo akati wasuke emyaka mama eyanyosa ankuziza mwamaje mukiche munkoleddewo nze soke ntunze mama wange emyaka boba bakata ba mama babe ameka bali maje emyaka okoma kwa abiri ba mama bameka maje kati wasuka baleke to bayumbe sanje baleke sipika kaisa emyaka mitunu myaka ena enze nakaisa wena ndi kwa abiri mwenda negwe inako kwacho nkopa sipika tayebwa bamugambye nasooka naawuliriza bwamaze ne bayamuyambeko gwe bayita Jackson Kafuzi n'agamba nti semateeka yani oyo munnamateeka mukukutivu bano bannamateeka bano bakyali bange twasoma n'abamateeka bagamba nti teri semateeka agaana muntu yenna kwogera ku byabufuzi wabyagalidde wonna katumala okulaba Ssemujju ne Kafuzi ndyoke nkubulire kulisi bali omunsi kyamaliriza nakyo. Mr. Speaker, this is mandatory. So I want to draw your attention and the attention of this House to the utterances made by General Muhoozi Kainerugaba, who happens to be CDF. First, that after his father is a president, no civilian will be a president in Uganda. But two, as a CDF, he has now endorsed the NRM chairman for the next presidential elections. These two issues go against the core principles of this constitution, that a CDF, a military officer, is endorsing a candidate of a political party. But two is also issuing threats that no civilian will be a president after his father. So the procedural issue I am raising, Mr. Speaker, that the army will not allow, is whether the Minister of Defense must not be asked to account for these statements. We have UPDF officers who are here. Most of the time they are be quiet. They fear to tarnish the name of UPDF. And at no time does the Constitution tell us that Article 208 ousts Chapter 4 of the Constitution. Being a military man does not put you outside the ambits of Chapter 4 of the Constitution. You retain the right to express yourself. You retain the right to form an opinion. It would be different. It would be different if he was ferrying ballot papers and voter materials for a particular party. And even then, if he has to do it for security purposes under the circumstances, each case would be adjudged based on its fact. I beg to submit.
musajja mpulidde nga amuzzemu bulungi kuba buli muntu alina ekintu kye kyayagala. Oli talina kyayagala wa munnamagye. Minisita w'amawulire Chris Baryomunsi agamba nti General Muhoozi ayabadde asaagamuuko busaazi ate n'amagye galina ebibonerezo byago bw'aba yagamenye bamubonerezeeyo mu magye naye eno ffe tulaba ng'eyabadde asaaga kuba yawandiise ku Twitter teyayise mu official communication. Soko to Chris Baryomunsi awo speed yayiriiri. Thank you very much, Right Honourable Speaker, and thank you, Honourable Semuju, for raising the issue. In the government, there is a formal way government officers communicate, for that to be an official communication of government. For instance, I speak for government, but I cannot just be at a party and we are conversing, and then you take my conversation to be a government policy and so forth. So what General Muhoozi Kainerugaba commented was just a casual comment, which we do not take. Yes, there is a formal way through which UPDF communicates. Point of order, Honorable Seungo. Honorable colleagues, the UPDF has its code of conduct, has its disciplinary procedures. If any member of the UPDF violates their code of conduct, they are subjected to their disciplinary. I have seen generals going there. I have seen senior officers going there. So I don't want Parliament to turn itself into an investigative body where before the institution can utilize its own mechanisms in case there was a problem. Kale. Obiwulidde. Sibiwulidde.